Thank you so much. To my dear friend, Madam Rajvi, it's always such a pleasure to see you, and being able to host and have you speak on Parliament Hill recently was a huge honor for all of us. I'm glad to be joined by several of my parliamentary colleagues as well today for this very, very important opportunity. We are clearly witnessing a momentous period in modern Iranian history. For the past 5 months, the Iranian people have braved killings, arrests, and have come to the streets to demand a regime change and demanding a democratic government. It's so difficult to watch the news and see the kind of brutality we see happening. But for all Canadians to see that, to understand the United States and Canada and other wonderful parts of our world live in freedom, live in democratic countries, and probably have rarely seen the kind of brutality that we are seeing on the nightly news. But that's because they've had enough. The beautiful young women, handsome men that are putting their lives on the line is something that we all need to applaud and encourage and do everything we can. We're not standing in the streets with them, but we all have a voice. You don't have to be Iranian to have a voice. You have to care about democracy and human rights. And it's imperative, parliamentarians or not, that we talk to our friends and talk to our neighbors, educate them, talk to them about just what kind of persecution is going on there and why it's so dangerous for the world to see that regime continue. The astounding revolution that we are watching on the nightly news have liberated their minds of this regime and are now moving effectively to take power back from it, has gained the admiration and respect from all free peoples in the world. This is especially the case with our brave Iranian women, taking the leading role in paying with their lives, as no less than 60 have been shot and killed or murdered because of beatings and torture by the guards while in captivity. Iranians have made it clear that for them, the choice is not between worse and bad, the current theocracy and the dictatorship that preceded it. They want a democratically elected republic. This is echoed in their chants of no to monarchy, no to theocracy, and yes to democracy and equality. They just want what the rest of the world enjoys, and they have every right to have that. The regime stole the freedom revolution of 1979, as we heard from Madam Rajvi, and instituted laws that violated the principles of Universal Declaration of Human Rights. This regime has been tolerated and its abuses ignored for far too long by all Western democracies, Canada included. Business as usual must end, and the IRGC must be listed as a terrorist entity. Thanks to the Iranian resistance, their strength, their determination, and the organization of thousands of resistant units inside Iran that had begun since 2014. The younger generation and the women of Iran have, in defiance to the regime, stood up to say, we do not fear anymore. We will fight, we will die, we will take our country back. That's determination. We as parliamentarians from all parties will continue to sanction and condemn the Iran regime's outrageous violations of the protesters' human rights
and to increase the pressure on the regime and to hold to account all those responsible for the crimes being committed by this regime in Iran. Today, we are joined here in a comfortable auditorium, all with one core belief in human rights and democracy. And we will hear more from our other speakers this afternoon. But please take the message back to the community, the broader community, because it should not be just the Iranians standing up and demanding democracy in Iran. It should be all of us. Each and every one of us have a responsibility to stand up and be counted and not to stop until this regime is pulled down and Iran has free and democratic elections to happen. Thank you all very much. Good afternoon, friends. It's an honor for me to add my voice with my colleagues, with our friends and neighbors to the south, to stand with the brave women and men of Iran in their fight and in their struggle for freedom. Maza Amini, Zara Kazemi, Navid Afkari, the victims of Flight 752, all have their names in a long list, along with these portraits around me, and a long list of atrocities and human rights abuses from this regime. In June of 2018, this government, our government, voted to list the IRGC as a terrorist entity. I pledge my voice, our colleagues' voice, to continue to follow through to make that happen. We stand with the people of Iran in the hunt, in the search, and the struggle for freedom. You deserve it, the world deserves it. Thank you. Thank you all so very much for that warm welcome. And Mrs. Rajvi, to you and to all of those in اشرف, you are the point of the spear, and we admire all of you so much for standing so firm. To my friends in Canada and colleagues in the Parliament, it is an honor to be with you today. We all think of history as a continuum. One day follows the next, one year follows the other, seamlessly in the pages of history. But that's not how we live our lives. It's punctuated. In the modern history of Iran, 1954, 1979, and if God willing, 2023 are years that change the course of Iranian history. I am often stunned at the amount of punishment humanity is willing to take before it says enough. People will endure so much. But haven't the Iranian people endured enough? Generations of other nations around the globe have moved on to prosperity, a golden age where children live to their potential, earn and build, where democracy in much of the world became the coin of the realm, where human rights are respected, where women have finally, thank God, in much of the world obtained an equal status. And yet we're left to ask to ourselves, how could this happen? It is time. History is punctuated in the year 2023. It is time for the regime to end
and for the great Iranian people to be all that their history should allow them to be. That it is an outrage to history. But yet, in the councils of government, it is said again and again, it's a tragedy, but there is no alternative. That the mullahs have done what the Shah did before them. They have destroyed every other institution, professionally, militarily, socially, civically, politically, in a sinister plan to assure that there's no one else to rule. It is not so. Yes, the mullahs destroyed Iranian society. But look at these brave young faces around me, and thousands more that are not represented here. Did they die because there's no alternative? There's every alternative. The Iranian people are skilled, educated, productive, patriotic people who care about their children and their future as much as any other people. And from that core, ever since the revolution in '79, has been a group of people with the skill, the determination, and the resources, with a reach around the globe that it is prepared to lead. It is the MEK, it is the NCRI, it is Mrs. Rajvi. There is an alternative. We have that will, we have that leadership, we have that reach. This is an organization that can touch every capital in every country around the world, muster thousands of people with a strong voice in every parliament and every Congress around the globe. We are the alternative. And why the MEK? I don't suggest that the mullahs will fall and we will join in leadership simply because we're organized or determined, but because what we stand for. What is it the Iranian people want and deserve? A functioning democracy, equal rights, equal gender rights, a nation at peace with itself and its neighbors, respecting liberties. That is what the MEK and the NCRI represent. That is Mrs. Rajvi's 10-point plan. We are the alternative, and it is a good and a just alternative that the world can embrace. Everyone has a role. Mrs. Rajvi has spent every waking hour of every day of every year leading this fight. The role of the martyrs around me is now consigned to history. Their young lives full of promise and potential, destroyed by the tyrant. They all have their roles, and you have yours. No one's asking you to give your lives, but some of your time, your voice, maybe funds. You've played your role. But you also have relatives in Iran, and you speak with them, and they are hearing our voice today. So let us speak to them. There's not a person in Iran who cannot claim the future back for your country and create a better place for your children. You can all do something. Maybe it's posting a sign on a street against the mullahs. Maybe it's attending a rally.
Maybe it's speaking with a neighbor. If you're a worker, maybe you don't go to work one day. If you're an oil worker, maybe you stop feeding the regime. If you're a soldier, maybe you remember your oath. It's to Iran, the Iranian people, your history, and your culture. Not some mullah who's chosen to become a dictator and a despot. Lay down your gun. The next time there's a demonstration, put down your rifle. The next time you're pumping oil from a regime, stop the pump. The next time you see a demonstration, join in. The next time your children want to join in and you know the risk and you're afraid for their lives, let them go. Let them be part of history. We all have a role. 70 years ago, in a telling moment, Mahatma Gandhi was asked how a poor people could earn their freedom from a great empire with no weapons and no tools and no resources. He said simply, 250 million Indians cannot be ruled by 40 million foreigners unless they choose to be. I'm sorry to the Iranian people. You will not be ruled and lose another generation of hope, another generation of young Iranians, another generation of freedom, unless you let it happen. Take a stand today. Today. It is, my friends, for some of us who have fought this fight for so many years, it is getting late in our own lives. You want to see a free Iran in this generation. I believe in all my heart that this is the moment. There is too much for the mullahs to endure. The Iranian people have said enough. In this year, to whoever you speak with in Iran, for whatever you can do, give it your maximum effort. You are here today, the parents of these young children who gave their lives, so many on the streets of Iran today. For generations, your children and their children after them will ask, in the year 2023, when people took to the streets, when thousands died, when it was time to take back the Iranian nation for the Iranian people, father, mother, brother, sister, where were you? I know where you were. Thank you for being here today. Mrs. Rajvi, thank you for all that you do. God bring us victory in the year 2023. Thank you all very much. Good afternoon. متشکرم از همه شما. I'm not a politician. I'm a policy maker. سیاستمدار نیستم بلکه سیاستگزار هستم و میخوام در رابطه با سیاست‌ها و فاکت‌ها با شما صحبت بکنم. خانم رجوی، خیلی خوشحالم که با شما هستم و شخصیت‌های برجسته کانادایی، سناتور توریسلی و دوستان از جوامع ایرانی. در خاک کانادا هستیم و میخواستم تسلیت هم رو بیان بکنم برای همه خانواده‌ها و دوستانی که عزیزانشون رو در هواپیمای اوکراینی که در اون 156 نفر جانشون رو از دست دادند، میزان زیادی از نقض‌های حقوق بشر و نقض قوانین بین‌المللی توسط رژیم رخ داده. مطالب زیادی از خانم مریم رجوی شنیدیم،
از زبان سیاستمداران میشنویم و همه تصاویر یکسانه. فکر می‌کنم که 3 نیرو هستش که میتونه آزادی رو به ایران بیاره. اول دختران و زنان شجاع در ایران هستند. هیچ جای دنیا ما نمی‌بینیم که زنان یک کشور که به طور مطلق به حکومتی نبگن، زیرا این حکومت هیچ مشروعیت نداره، هیچ پایگاه نداره. این یقیناً همان اصل مسئله. زنان ایرانی همچنان شجاعتشون رو نشون خواهند داد و به موضوعشون ادامه خواهند داد. مردان ایرانی طرف دیگه قضیه هستند. ما یک مسئولیت داریم. وقتی میگم منظورم همه کسانی که در خارج ایران هستیم، افراد ایرانیان خارج از کشور، بلکه همچنین سیاستمداران، پارلمانترها، شخصیت‌ها مسئولیت خیلی سنگینی در قبال ایران داریم، چرا که طی این سالیان، طی 44 سال دروغ‌های زیادی رو شنیدیم. رژیم ایران دروغ‌های زیادی گفته که حقیقت نداشتند و من مثال‌هایی رو براتون میارم. وقتی صحبت از این میکنم که دختران و زنان هدایت میکنن این قیام رو، می‌بینیم که یک جنبشی هست تحت رهبری یک زن، خانم مریم رجوی. اما همچنین در همه سطوح سازمان مجاهدین زنان نقش رهبری ایفا می‌کنند. این فی‌الواقع شگفت انگیزه برای یک کشور مثل ایران و یک جنبشی در خاورمیانه که طی دهه‌ها این خط رو پیش برده، این سیاست رو پیش برده. زنان باید برابری در حقوق و در شرکت سیاسی در کشور، در جامعه و داشته باشند. گفته شد که رژیم گفته که شورای ملی مقاومت و مجاهدین تروریست هستند، فرقه هستند، دروغ‌های دیگه مثل زندان، مخشویی و همه دروغ‌هایی که توسط رژیم طی این سال‌ها شنیدیم، توسط یک سری تکنولوژی‌هایی که در اختیار رژیم هست و اینها رو میپراکونه. اما این یقیناً هیچ نمیتونه اراده ما رو در حمایت از این جنبش تغییر بده، چون میدونیم که اینها همه دروغ هست. ما باید حقایق رو روشن بکنیم. همطور که شنیدیم از خانم رجوی، باید بفهمیم که چرا رژیم ایران اینقدر سرکوبگر بود بعد از سرنگونی شاه. شاه یک حکومت ستمگر و فاسد بود که سرنگون شد. ملت دموکراسی میخواستند، آزادی میخواستند، تظاهرات‌های بزرگی بود، مطبوعات همین رو میخواستند. در ماه‌های اول بعد از انقلاب بسیار فضای جنب و جوش دموکراتیک بود به خاطر انرژی‌هایی که آزاد شده بود. اما خمینی اون رو خفه کرد. قانون اساسی رو پیش آورد که کاملا یک حکومت استبدادی رو برقرار کرد. قانون اساسی رو به تصویب رسوند تحت عنوان ولایت فقیه. به این معنی که شما هر قانونی رو میتونید تصویب بکنید، میتونید وزیر باشید، قوه قضایی باشید، اما ولی فقیه بالاترین تصمیم گیرنده در این حکومته که خود مدعی هست قدرت و مشروعیت خودش رو از خدا میگیره و هر کی مخالفت بکنه با این رژیم باید اعدام بشه. فتوا صادر میکنه برای کشتن آدما. کلمه محارب رو شنیدید، جنگ با خدا. این همون اتهامات و دلایلی است که برای کشتن همین دختران زیبای جوان در ایران رو ما دیدیم طی ماه‌های اخیر. ولی فقیه از قدرت فاشیستی خودش استفاده میکنه که هیچ مشروعیتی نداره. چرا مجاهدین تهدید شماره یک رژیم تبدیل شدند؟ مقامات در آمریکا یا گروه‌های فکری میگن که نه، تحت تاثیر رژیم
خمینی. اما ما می‌دونیم که مسعود رجوی هزاران تن حمایت داشت. اون جلسات در دانشگاه‌های ایران، حمایت‌های وسیع مردمی در انتخابات. وقتی مسعود رجوی با خمینی ملاقات کرد، خمینی ازش خواست که از قانون اساسی حمایت بکنه، اما مسعود رجوی گفت من این کارو نمیتونم بکنم. مردم ایران بیش از حد رنج کشیدن که شاه رو سرنگون بکنن و ما دیگه دیکتاتور نمیخوایم. اسلام دموکراسی و آزادی رو میطلبه. خانم رجوی در کتابی که نوشته درباره اسلام اینو نوشته: دو اسلام متضاد از اسلام وجود داره برای که در برابر یکدیگر قرار دارند. یک تفسیر بر اساس استبداد و ستم هست و اسلام دیگه بر اساس آزادی بنا شده. یکی اجبار و فریب رو تبلیغ میکنه ولی دیگری مبتنی بر انتخاب آزاد و آگاه هست. این نقل قول بود. اینطور ما میفهمیم که وقتی که در سال 1981 وقتی که گردهمایی بزرگ برگزار شد در ایران، خمینی تصمیم گرفت که دیگه تمومه، باید اینا رو سرکوب کرد. آتش باز کردن روی تظاهرات مجاهدین. ده ها هزار تن از طرفداران مجاهدین که مسلمان بودند، که خواهان یک اسلام آزادی خواه بودند، اعدام شدند. اونها برای آزادی حجاب بودند. گفتن اینا دشمن خدان و کشتن. دروغ‌های زیادی در رابطه با مجاهدین گفته شده. میگن که حمایت نداره در داخل ایران، اما میدونین که حتما توی افراد توی این جلسه حتما شنیدین که میگن که بله مجاهدین در داخل ایران حمایت ندارن. اما فکر میکنید چرا کسایی نیستن که بگن که آره اگه کسی در ایران آزادانه حمایت بکنه از مجاهدین چه بلایی سرش میاد؟ توی قوانین اسلامی رژیم خمینی گفته شده که اگر حمایت بکنه از مجاهدین محارب محسوب میشید، دستتون میتونه قطع بشه، اعدام میتونین بشین، تبعید بشین. پس کسی نمیتونه علنا حمایت بکنه از مجاهدین. 30,000 تن از اونها در برابر 3 تا از قاضی قرار گرفتن در سال 88. هر کی از عقایدش دفاع کرد به اعدام محکوم شد و یکی از شنیع‌ترین و وحشتناکترین جنایات بعد از جنگ جهانی دوم رخ داد. خمینی خودشو منتظر، اما منتظری که معاون جانشین برای فقیه بود حتی این جنایت رو تحمل نکرد. هشدار داد به خمینی که داری جنایت انجام میدی و خمینی این مرجع اسلامی یعنی منتظری رو کنار زد و خمینی رو اومد سر کار و اون شد ولی فقیر. میدونی که چرا رژیم ایران میره دنبال به دست آوردن بمب اتمی؟ برای اینکه خامنه ای هیچ کاریسما و جذابیتی نداره جماعه. ببینید وقتی که خامنه ای هیچ پایگاهی، هیچ مشروعیت و هیچ حمایتی در ایران نداره. خامنه‌ای فکر میکنه اگر یک برنامه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه میتونه در منطقه قوی بشه و خودشو تحمیل بکنه و قدرتشو طولانی‌تر بکنه. دولت‌های آمریکایی یا اروپایی همش دنبال مذاکره هستن در رابطه با برنامه هسته‌ای رژیم ایران و اونا چی میگن؟ اونا میگن پس شما باید مجاهدین رو روی لیست تروریستی نگه بدارید و اینا این کارو کردن و بعد میتونیم تجارت داشته باشیم. 80% متخصصین روی موضوع هسته‌ای متمرکز شدن. هیچ نمیپردازن به موضوع حقوق بشر در ایران، بی‌ثباتی‌هایی که رژیم ایجاد میکنه در منطقه، این محور شری که ایجاد کرده در خاورمیانه. پس رژیم این ابزار رو استفاده میکنه. رژیم گروگان های غربی رو در لبنان گرفته بود. اونجا چه چیزی درخواست میکرد؟ اینکه مجاهدین در لیست تروریستی قرار بگیرند.
و شما خیلی حساس شدید اون موقع. غیر قانونی بود از یک گروه تروریستی حمایت کردن و این برای اینکه خاموش بکنن، خفه بکنن هیچ ندای حقیقت و مقاومت رو در ایران. و البته این یک خجالت زدگی و یک رسوایی برای دولت آمریکا بود که این کار رو انجام داد. در سال 1997 وقتی که وزیر خارجه مجاهدین رو در لیست تروریستی قرار داد در بار اول، اطلاعی ندادن که بر اساس چه پایی هست. بعداً در دادگاه‌هایی که برگزار شد در آمریکا، در انگلستان، در فرانسه، معلوم شد که هیچ پایه‌ای بر اساس این اتهام تروریستی وجود نداشته. هیچ فعالیت تروریستی نبوده. خانم رجوی به خوبی میدونن این یک مقاومت مشروع علیه حکومت استبدادی بوده. مقاومت ایران هیچ گاه به غیر نظامیان رو مورد هدف قرار نداده، هیچ عمل تروریستی انجام نداده، هیچ قانونی رو نقض نکرده در حکومت قانون. پس اونها تروریست نیستند. حالا ببینیم که چرا رفتن عراق. یادتون میاد که اون موقع در فرانسه بودند. فرانسوی ها گروگان های خودشون رو در لبنان میخواستند، لذا وارد معامله شدند. تنها جایی که میشد پناه بیابند خب عراق بود. این فریبکاری ها خیلی طول کشیده. این خبرنگارهایی که اگه منو میشنوند باید بدونن که در 12 انتخاباتی که در ایران در انتخاب رخ داده، باید بدونن که هیچ یک از کاندیداهای واقعی که توسط مردم نمایندگی بشن و انتخاب شده باشن نیستند، بلکه اینها گزیده شدن توسط رژیم ایران هستند و هیچ مشروعیتی نداره این رژیم. مجاهدین در عراق بسیار مستقلانه عمل کردند. وقتی که آمریکا به عراق حمله کرد، مجاهدین ابراز بی‌طرفی کردند چون که مستقل بودند. مجدداً رژیم وارد کارهای گروگانگیری شد. در سال 1986 و 87 و مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی همواره به طور جداگونه به فعالیت‌های نظامی خودش علیه رژیم ایران می‌پرداخت و این نشون میده که این جنبش کاملا مستقل هست و به این خاطر که از پایگاه توده‌ای برخورداره. اما رژیم ستمکاریشو متوقف نمیکنه. هر کس که حمایت بکنه از مجاهدین به عنوان محارب محسوب میشه و در سال 1988 30,000 نفر به این ترتیب اعدام شدن، قتل عام شدن. حالا رژیم میگه من میخوام بیام پشت میز مذاکره. اوباما رفت پشت میز مذاکره. اما نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که رئیسی که یک عنصر افراطی هست رئیس جمهور شد. 93 میلیارد دلار دارایی اون بنیادی بود که رئیسی و خامنه‌ای در رأسش بودند. گفته میشه که خامنه‌ای 200 میلیارد دلار دارایی داره در بانک‌هاش. پولهای نجومی در رابطه با سانتریفیوژ ها خرج می‌کنند. اخیراً هم سلاح‌هایی رو داشتن می‌فرستادن به یمن که توسط فرانسوی ها ضبط شد. انواع اقسام سلاح‌های ضد تانک، سلاح‌های موشکی و زرادخانه می‌فرستن به نیروهای نیابتی خودشون در منطقه. کی پولای اینا رو میده؟ همون پولای مردم ایران هستش که به
صرف این فعالیت‌های غیرقانونی و نظامی صورت می‌گیره و مردم ایران هر روز فقیرتر میشن و این هیچ ربطی به مردم ایران نداره و مردم ایران نمیخوان این رژیم و این فساد و این تبهکاری رو. در قبل میشویم گاهن که یه سری مدره هستن در ایران. این یک دروغ بیش نیست. البته رئیسی خیلی افراطیه، اما روحانی اون کسی بود که حزب الله رو در سال 1982 به آموزش و تقویت گروه حزب الله در لبنان پرداخت و بعد اون عملیات‌های تروریستی در لبنان علیه آمریکا رخ داد. همچنین پور محمدی یا محمد جواد ظریف که وزیر خارجه دولت روحانی بود که توی غرب حلواش میکردن، اون در واقع خودش گفتش که ما در واقع سفیر و نماینده در واقع سفارتخانه‌هایی هستیم که تحت نفوذ و کنترل سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران هستند، همون هایی که در پی بمبگذاری در گردهمایی‌ها بودند. و رسوایی اینجاست خانم‌ها و آقایان، اینکه نشانه‌های غربی هیچ سوالی در رابطه با این مقولات نمی‌کنند. لذا زمان اون فرا رسیده که ما حقیقت رو بگیم و مجبور بکنیم که رژیم ایران به خاطر جنایت‌هاش پاسخگو باشه و نهایتاً این رو یادمون باشه. اون توطئه بمبگذاری در ویلپنت به پاریس و در آلبانی هنگامی بود که قرارداد هسته‌ای امضا شده بود و هنوز ترامپ خارج نشده بود از برنامه هسته‌ای. پس می‌بینیم که هم روحانی هم ظریف همشون افراطی هستند و ما نداریم در این رژیم جریانی که فی الواقع مدره و میانه گر باشه. اینا همش توطئه‌ای هست برای فریب دادن. در کانادا در نوامبر 2001 دیدی اونجا یه سری روزنامه‌ها در اثر توطئه‌های رژیم ایران و کارزار شیطانسازی مطالبی چاپ رسوندن گویا مبنی بر اینکه مجاهدین کارهای غیرقانونی میکنند. اینها همه پولهایی هستش که توسط رژیم ایران خرج میشه، به هدر میره برای اینکه دشمن اصلی خودش رو خنثی بکنه. اما رژیم امروز دیگه اوضاع رو از دست داده. سرویس‌های اطلاعاتی غرب دارن هشدار میدن در رابطه با فعالیت‌های خطرناک سرویس‌های اطلاعاتی رژیم ایران در خاک اروپا. دادگاه‌های آلمان و سوئد احکامی رو صادر می‌کنن به خاطر جنایت علیه بشریت توسط عوامل رژیم ایران و همه توطئه‌ها و طرح‌هایی برای آدمربایی، حملات سایبری، گروگانگیری، حملات موشکی و حتی ارسال پهپاد به روسیه، همه اینا فاکت‌هایی هستش که نشون میده که این رژیم فی الواقع در مسیر افراطیگری هرچه بیشتر داره پیش میره. و بعد هم یک قاچاق هروئین هست که رژیم در اون دست داره. خیلی از کامیون هایی هستش که تو اروپا توقیف میشه که توش هروئین هست و توسط رژیم ایران در اونجا رسیده. پس در پایان این رو میخوام بگم که ما باید فریب حقیقت رو افشا بکنیم. این نقش ماست، این مسئولیت ماست و من برای این اومدم اینجا و میخوام اکنون درباره با مردان ایران صحبت بکنم، همون عامل سومی که میتونه این رژیم رو سرنگون بکنه و بهش اشاره کردم. ما صحبت از زنان مجاهدین و شورای ملی مقاومت کردیم و این کار رو باید بکنیم. خانم رجوی و زنان دیگه که رهبری این جنبش رو به عهده دارند و فعالیت‌های شگفت‌انگیزی کردن تا به حال. ولی
یک لحظه رو هم اینجا غنیمت بشمریم برای قدرشناسی از مردان مجاهدین و شورای ملی مقاومت. سالهاست که اونها کارهای شگفت‌انگیزی کردن، اونها یک کار عجیبی کردن و اینی که هژمونی رو به زنان دادن، رهبری زنان رو در جنبششون پذیرفتن و این کار رو سالهاست انجام دادن و من به واقع درود میفرستم به این مردان. But they're not the only men to talk about. اینها تنها مردانی نیستن که باید راجبشون صحبت بکنیم. The regime are the ones who are holding it up. You see the pictures of the supreme leader, شما رئیسی و رؤسای نیروی فورس و رؤسای وزارت اطلاعات و فضاییه رو دیدین که یه عکس گرفتن همشون در کنار هم هستن. اونایی که اونا رو سر پا نگه داشتن همون عناصر رژیم هستن، همون قدرت‌های مختلف توی بانک‌ها، توی نیروهای سرکوبگر. اگه این رژیم امروز سر کار هست به این معنی نیست که فردا از این اریکه قدرت نیفتند. پس اون عواملی که امروز این رژیم رو سر پا نگه داشتن باید بدونن که آینده از آن مردم ایران هست و بعد یادشون باشه که زنان ایرانی در سال 2023 چه کار کردن، مردان ایرانی چه کار کردن. اونا باید اکنون دست بردارن از سرکوبگری. این رژیم به پایان خودش رسیده و وقت اون رسیده که همه ایرانیان بگن که ما این رژیم رو نمیخوایم و باید اجازه بدیم که مردم ایران سرنوشت خودشون رو به دست بگیرند تا بتونن یک حکومتی که اونها رو نمایندگی میکنه رو سر کار بیارن. فی‌الواقع ملاها یک رسوایی بوده برای ایران و برای جامعه جهانی بودند. مردان و زنان ایرانی حقوقشون رو میخوان. ما باید از اونها حمایت بکنیم. نقش خودمون رو باید ایفا بکنیم با افشای حقیقت. اگه خانواده‌هاتون تهدید شدن در ایران باید شما داستانتون رو بگید. باید این رژیم ازش حساب پس بکشیم و یقیناً آزادی برای مردم ایران و صلح برای منطقه محقق خواهد شد. مردم ایران دیربازی است که انتظار این روز رو میکشند. یقیناً آینده آزاد ایران آزاد نزدیک است. سپاسگزارم. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you for the warm applause, and thank you for the warm applause you've showered on, of course, our U.S. Senator who's visiting, the U.S. Ambassador, the wonderful message from former Foreign Affairs Minister Baird, who's the best Foreign Affairs Minister Canada has ever had. And thank you for the warm reception you're showing to all my colleagues and parliamentarians, but I would like us to reserve the warmest reception and applause for those that matter, and that's the women and men in the front lines that are fighting this draconian regime back in Iran. They are the ones that are showing unwavering courage, and I also want to thank the diaspora of Iranian people in all corners of the world who have not just been relishing in their freedom, but they're fighting shoulder to shoulder, hand in hand, and not forgetting that back home they deserve as much freedom, the Iranian people, as any other human being. Democracy, freedom, human rights, and the rule of law, my dear friends, is not some abstract concept.
These are fundamental principles upon which our democracies and our societies function. You can't have free enterprise. You can't have these wonderful countries that we have in the Western world if we don't have these fundamental principles. And these principles of democracy and freedom and human rights are principles that human beings have died for in defense for now centuries. They've given up their blood and their life. That's how important it is, because at the end of the day, as we see from our brothers and sisters in Iran, there's no point living in fear and on your knees if you can't live in freedom and on your feet. It's fundamentally important. I also want to just share with you a couple of thoughts, colleagues, that democracy has never been more at peril than it is today. We've seen the growth of authoritarianism around the world, and we are dangerously seeing democracies around the world having this reflex of appeasement, turning a blind eye or burying their head in the sand, and it has to stop if we want in order to save democracy, because like I said, it is in peril. I want to say this, even in our own country, we have politicians that make grand declarations. They stand in solidarity when it comes to these wonderful causes of human rights. But human rights, like I said, is not an abstract concept and shouldn't be only defended with words, but it needs to be defended with action. I'm known in my Senate for not mincing words, so I will not mince words, and I will leave you with this as Canadian Iranians and as all Canadians. I am ashamed by the fact that right here today and now in Canada, we have friends and family of this regime living in this country. And not once have I seen our government apply something called the Magnitsky Act against these individuals. We have had in our Parliament of Canada, both in the House of Commons and in the Senate, unanimous declarations calling on our government to list the IRGC as terrorist groups. Well, Mr. Trudeau, use the Magnitsky Act if you're serious about defending the Iranian freedoms, and also list the IRGC as a terrorist group once and for all. Thank you, and keep up the good fight. Thank you. It's an honor to be here with my friend and colleague, Member of Parliament Anna Roberts, from just north of Toronto here, and she's a fellow Ontario Conservative Member of Parliament. So we are all here as friends in the Parliament of Canada and standing with you. We heard Madame Rejouy speak about her 10-point plan and elaborate that in the meeting that we had back in November. So it's great to see you again. So Mahsa Amini's brutal murder woke up the world, and it woke up people in Iran, and it woke up people here that we've rallied with in the Greater Toronto area, in Ottawa, and across Canada, and in other capitals and cities around the world. And the message has been clear, and the resistance units that the NCRI built up throughout Iran have been in the streets protesting. And these people, and all of us, are calling for freedom, democracy, women's rights, human rights, and an end to the tyrannical dictatorship in Tehran. But unfortunately, the regime's brutal response has also been clear for 5 months. Protesters killed, perhaps nearing 1,000. We don't even know the full story, including women and children. Public hangings, shooting into crowds of protesters, and over 30,000 arrests. Shameful. Which is why those fighting in the streets in Iran need to hear that they have support here in Canada, in the Parliament of Canada, and our friends in the United States, in the Western world. So we stand with you here today. And the message people around the world are hearing today is much of what we've heard from the 10-point plan. Democracy is possible. Gender, religious, and ethnic equality is possible. An independent judiciary, a non-nuclear Iran, at peace with its neighbors in the region. There is a viable democratic alternative.
So what needs to happen now? From our perspective in the Parliament of Canada, there are 4 things. 1, list the IRGC as the terrorist organization that it is. We have been calling for the IRGC to be listed for more than 4 years. It was our colleague, Garnet Genuis, a Conservative MP from Alberta, that put forward the motion that was adopted by the Parliament of Canada to list the IRGC as a terrorist organization. And while the current government has leveled some sanctions against some officials, that's not enough. Follow through and list the IRGC now. Secondly, we must continue to seek justice for the families of PS 752. There were 85 Canadian souls on that plane. Their families are grieving. We saw them on Parliament Hill this fall. And as has been already noted, including by our friend Senator Housakis, as this regime is starting to crumble, in 2023, we dearly hope is the year. And as it falls, Canada cannot be a haven for IRGC thugs and their families and those from this tyrannical regime that are seeking haven. So we must continue to speak out on that. And fourthly, Canada has always been, under the leadership of John Baird and many before him and all of us, a strong voice, a leading voice in international organizations for freedom, human rights, democracy, and the rule of law. And we must continue to ensure that those who perpetrated these crimes that we see behind us and in the hallway and that we know and we see in the videos are brought to justice, and that the human rights atrocities committed by this regime are prosecuted. So thank you. We are proud to stand here with you. Change is coming. It couldn't come a day too soon. Freedom will always prevail. Thank you. I would like to extend my greetings to all of the participants today. My name is Tony Clement. I'm a former member of Parliament in Canada's Parliament and former cabinet minister, and I would have dearly loved to have been with you today in person. I also want to extend greetings to Madame Rajvi, and certainly I respect all of the work that she and her team are doing for the benefit of the people of Iran. What I wanted to do with my time is give you some thoughts and some observations based on my most recent trip to اشرف in Albania, which occurred about a month ago. And it was a real eye-opening experience for myself. I want to thank all of my hosts who really extended every courtesy to me and allowed me to make my observations, to have discussions with a multitude of people, and I learned a lot about that community. One of the buildings that I reviewed, of course, was the museum, where they document the terrible atrocities of the current regime in Iran, the torture chambers, the deprivation, the attempts to divide society, all of these things occurring. Not just, and the museum really is not just a documentation of the past, it is exactly what is happening in Iran presently as well. And so that is certainly one of the things that I came away with as well.
People there are determined. They use technology. They use their ability to understand the communities in Iran, and they have absolutely an understanding of what is going on in Iran today. And I had an opportunity to hear from people in Tehran and elsewhere in almost real time. And about the struggles going on in Iran right now and how they are working together for a better society. And I think it shows that the world, particularly the Western world, can help Iran. I came away very optimistic. I know that these are terrible times in Iran, but people are risking their lives every single day in hundreds of communities throughout Iran for a better tomorrow, and certainly I join with the NCRI to see that through to a better life for Iranians than is currently the case. I wish you well in your deliberations today, and certainly I'm there in spirit. Thank you. St. Albert, Edmonton. I wish I could have joined you today as you gather to stand in solidarity with the millions of Iranians who are resisting the brutal Iranian regime. The Iranian regime is the leading state sponsor of terrorism in the world, and for 44 years, the regime has terrorized the Iranian people. The world has been inspired over the past 5 months as hundreds of thousands of Iranians have taken to the streets in all corners of Iran to say enough is enough. The regime has to go, and it has to go now. The response from the regime has been horrific, it's been brutal, but it's not surprising given the evil character of this regime. Peaceful protesters have been fired on, protesters have been arrested, beaten, tortured, and killed, including women and children. Now is a critical time after 5 months. The democratic resistance needs every lever of support that it can get, and it's why it's so important that Canada work with our allies
to assert maximum pressure on the regime. There's lots of things that the government of Canada can do and still hasn't done. For example, it is just unacceptable that the regime's enforcer, the IRGC, which has the blood of 85 Canadians on its hands, is still able to recruit, fundraise, and organize on Canadian soil. It's long past due, but Justin Trudeau and the Liberal government designate the IRGC what it is, a terrorist entity. Let me just say to the men and women who are resisting the regime all across Iran, I support you, my colleagues in Parliament support you, Canadians support you. Keep up the fight. The regime's days are numbered. I want to join all of you by expressing my solidarity with you today. I wish I could be there to stand up for freedom, democracy, civil rights, the equality of women, justice, and a better future for the great people of Iran. I denounce Ayatollah Khamenei and the mullah's regime who have trampled upon every aspect of international norms and values. For decades, the regime in Tehran has repeatedly committed crimes against humanity. This includes the 1988 massacre of more than 30,000 political prisoners. This includes shooting down flight PS-752. This includes aiding Russia in their illegal war in Ukraine. And it includes the brutal and unjust murder of Mahsa Amini and all the lives taken by this ruthless, brutal regime. This must stop. Canada must and can do more to help the people of Iran by listing the IRGC as a terrorist organization. In 2018, parliamentarians passed a motion unanimously calling on the government to do just so. But Justin Trudeau and his Liberals have refused to officially add them to the list for over 4 years. In 2017, I sponsored the Sergei Magnitsky Law to hold corrupt foreign officials and gross human rights violators to account. Soon, I'll be putting forward new legislation to update our sanction laws to ensure all those responsible for the atrocities committed in Iran and around the world are held to account. It will be because of people like yourselves and all Iranians who continue to demonstrate true resilience and courage in their peaceful protests and civil demonstrations that change the future of Iran. Your tenacity and commitment to a greater future for Iran is inspiring, and I thank each and every one of you. سپاسگزارم از شما. رژیم ملاها در ایران یکی پس از دیگری جنایاتی رو مرتکب شده در ایران و در خارج از ایران. بیش از 100 نفر کشته شدند، زنان و مردان و هزاران تن دستگیر شدند از زمان اعتراضاتی که در ایران آغاز شده. بیش از 500 کشته و هزاران دستگیری. من در یک زمان کوتاه میخوام توجه شما رو جلب بکنم به کاتالوگ اقداماتی که انجام گرفته و ضرورت استمرار اون. یک دادگاه سوئدی در ژوئیه 2020 محکوم کرد یکی از عوامل رژیم ایران، حمید نوری، رو به زندان ابد به خاطر مسئولیتش در جنایتی که در سال 1988 رخ داد.
حمید نوری در 2019 به سوئد سفر کرده بود که دستگیر شد. اونهایی که هزاران نفر در ایران اعدام شدن در سال 88 زندانیان سیاسی بودند متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران که با ملاها مخالفت می‌ورزند. رئیس جمهور ملاها ابراهیم رئیسی در اون سال یکی از عناصر مسئول تصمیم گیرنده برای کشتار زندانیان سیاسی بود. کسانی که حاضر نبودند تسلیم این رژیم بشند اعدام شدند و بسیاری از بیگناهان جانشون رو در این قتل عام از دست دادند. در 1997 عوامل رژیم به دلیل دست داشتن در کشتاری در یک رستوران در رستوران میکونوس در برلین موجب شد که دادگاه برلین وزیر اطلاعات اون زمان رژیم ایران رو فلاحتی رو به عنوان عامل این جنایت معرفی بکنه و بعد یک عملیات تروریستی داشتیم در آرژانتین در سال 1994 که 85 نفر کشته شدند، صدها نفر زخمی شدند. اون موقع از احمد وحیدی وزیر کشور رژیم ایران و چند تن از مسئولان رژیم توسط دادگاه به عنوان عامل این کشتار معرفی شدند. بعد 4 نفر در بلژیک به دلیل دست داشتن در توطئه برای بمبگذاری علیه گردهمایی ویلپند به زندان محکوم شدند. 3 تا از این عوامل، از این جنایتکاران به بیش از 15 سال زندان محکوم شدند و دیگری به 20 سال زندان. در ژانویه 2020 یک هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران مورد هدف و اصابت قرار گرفت و 156 سرنشین کشته شدند که بیش از 100 نفر به کانادایی بودند و به تابع ایرانی و ایرانی کانادایی بودند و 2 کودک هم در میان اونها بود. اکنون کانادا تلاش میکنه رژیم ایران رو به دادگاه جنایی بین‌المللی بکشونه. همچنین یک کشور اروپایی دیگه به دلیل دست داشتن رژیم ایران در سوء قصد علیه شهروندان ایرانی محکوم شد. در آمریکا هم باز عوامل رژیم ایران به دلیل تلاش برای اعمال تروریستی توسط دادگاه محکوم شدند. رهبران رژیم ایران و سپاه پاسداران به عنوان مسئول این جنایات شناخته شدند. سپاه پاسداران و نیروی قدس از عوامل اصلی این سوء قصدهای تروریستی بودند. در کانادا بر اساس قوانین کانادا عناصر سپاه پاسداران میتونند مورد پیگرد قرار بگیرند. مسئولان رژیم ایران که عامل نقض حقوق بشر در ایران بودند نیز توسط قانون مگنیتسکی میتونند تحت پیگرد قرار بگیرند و این قانون افراد مسئول نقض حقوق بشر رو مورد هدف قرار میده. رژیم ایران همچنین هر کسی رو که خلاف اون عقیده داره، اقلیت‌های بهایی، اقلیت‌های قومی، مذهبی رو مورد سرکوب و ستم قرار میده.
و هیچ تغییری در رفتار خودش ایجاد نکنه. ما مشاهده کردیم که اقدامات قضایی متعددی در سراسر جهان علیه رژیم وجود داشته. محکومیت ژوئیه 2020 در سوئد برجسته است، چون که در رابطه با حادثه‌ای رخ داد که 34 سال پیش رخ داده بود. قانون به آهسته حرکت میکنه، اما حرکتش ثبات داره. دستگاه قضایی جهانی باید مسئولان رژیم ایران رو در برابر جنایاتشون قرار بده. ملاهای ایران در دستگاه قضاییشون نوشتن که هر مخالفی با این نظام به عنوان محارب محسوب میشه، دشمن خدا و محکوم به زندان و اعدام. رژیم ملاها در ایران در واقع علیه بشریت اعلام جمع کردند. جنایاتی که انجام دادن جنایت علیه بشریت بوده. در کشورهای مختلف این جنایت رخ داده. وقتی که این رژیم سقوط بکنه، البته حقیقت بیشتر آشکار خواهد شد، اما اقدامات قضایی که آغاز شده باید ادامه پیدا بکنه. تا اون موقع مسئولیت گزینه‌ای نیست که ما بتونیم بپذیریم. پیگرد قضایی باید تداوم پیدا بکنه و رهبران این رژیم باید در برابر جنایاتشون قرار بگیرن و پاسخ بدن. سپاسگزارم. It's now time to hear from our Iranian communities. Our first speaker is Mr. Ahmad Hassani, representing Martyrs and Political Prisoners Family Association. Please welcome. با سلام خدمت خواهر مریم و سلام خدمت همه دوستان حاضر در اینجا. من احمد حسنی هستم از طرف انجمن خانواده‌های شهیدان ایرانی در کانادا. به شما حضار عزیز خیر مقدم میگم و به خانواده‌های ارجمند شهیدان راه آزادی ایران، به ویژه شهیدان قیام اخیر، به همه قیام آفرینان شجاع میهن اشغال شده و کانونهای قهرمان شورشی درود میفرستم. قیام شجاعانه‌ای که 5 ماه در کشور ما جریان داره برای همه ما بسیار الهام بخشه. فضای همبستگی و پشتیبانی و روح دوستی و فداکاری که در این 5 ماه بین مردم ما به وجود اومده برای من یادآور روزهای انقلاب 57. روزهایی که مردم ما یک پارچه با شعار مرگ بر شاه دیکتاتوری سلطنتی را از ایران جارو کردند تا در کشور زیبا پهناور و ثروتمندمون با تاریخ و تمدن غنیش میهنی آزاد و آباد بنا کنند. اما خمینی با بندوبست ارتجاع و استعمار رهبری انقلاب را سرقت کرد. مردم ما 44 ساله که در حاکمیت یک فاشیسم دینی از تمامی حقوق خودشون محروم شدند. برادرم محمود دانشجوی رشته اقتصاد که در 26 سالگی پس از 7 سال تحمل زندان و وحشیانه ترین شکنجه ها همراه 30,000 از زندانی سیاسی دیگر قتل عام شد. یکی از اونا بود. جوانان شورشگر امروز ادامه دهندگان راهان سربداران هستند و من برادر شهیدم محمود رو در سیمای جوانهای شجاعی مثل محسن شکاری، محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی و 750 جوان شجاع دیگه که برای ریشه‌کنی استبداد دینی جونشون رو فدا کردند باز میابم. سرکوب مقاومت به داخل ایران محدود نمیشد.
ما اعمال محدودیت و فشار علیه مقاومت و پرزیدنت آن خانم رجوی همواره یکی از شرایط رژیم برای تعامل با کشورهای غربی بوده. متاسفانه برخی از کشورهای غربی به این شرط تن دادند. یک نمونه وحشتناک کودتای ننگین دولت شیراک علیه مقاومت ایران و شخص خانم رجوی در 17 ژوئن 2003 در فرانسه بود. در حمله به مراکز مقاومت شکستند، گرفتند و بردند. مردم فرانسه در کنار خانم رجوی ایستادند. روشنفکران فرانسوی و شخصیت‌هایی مانند خانم میتران به حمایت او برخاستند. یک دهه بعد قضاییه فرانسه به نفع این جنبش رأی داد و گفت مجاهدین یک جنبش آزادی بخش است و نه یک سازمان تروریستی. این البته ساده به دست نیامد. چه کارزار بزرگ و افتخارآمیزی که البته ارزان به دست نیامد. دختر 25 ساله هم ندا هم که عضو مجاهدین خلق بود جانش را در راه آزادی و برای خنثی کردن این توطئه بزرگ فدا کرد. همراه با دیگر مجاهدین و هوادارانشان قهرمانانه خود را به آتش کشیدند و شعله فروزان در راه آزادی میهن اسیر شدند. امروز همه نیکاها، حنانه‌ها و هدیه‌ها و ساریناها و دیگران نداهای من هستند. مردم ما در قیام شجاعانشون به 100 زبان خروشیدند، از استبداد شاه و شیخی بیزارند. همین خاطره که بادکنک توطئه‌های ارتجاعی استعماری به این سرعت میترکه و نقشه‌های موج سواران بر سر خودشان خراب میشه. ما همچون مردم به پا خواستمون بر مرزبندی نشاه نشیخ تا به آخر ایستاده ایم. این شعار تبلور خواست تمامی ایرانیان وطن پرست و آزادی خواه و ثمره مبارزات مردم ما با 2 دیکتاتوری است. آری، قیام شجاعانه مردم ایران ریشه در مقاومتی سترگ با پرنسیب‌ها و اصول خدشه‌ناپذیر دارد. بی تردید انقلاب دموکراتیک مردم ایران تحت رهبری خانم رجوی با همبستگی تمامی نیروهای دموکراتیک و با اراده پولادین کانونهای شورشی راه خودش رو باز میکنه و تا سرنگونی فاشیسم دینی حاکم و آزادی میهن اشغال شدمون به پیش خواهد تاخت. پیروز باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. با سلام خدمت همه حضار و خیر مقدم. من شاهین هستم، به نمایندگی از طرف انجمن 1000 زن در خدمتتونم. دوستای عزیز، من یکی از هواداران قدیمی، یعنی باید بگم 40 ساله مجاهدینم. طی این سالیان با فعالیت تنگاتنگی که با این سازمان و مجاهدین داشتم، در عبور از سخت‌ترین مسیرها درس‌های زیادی ازشون آموختم و هرچی جلوتر اومدم به عنوان یک انسان و البته به عنوان یک زن بیشتر شیفته اندیشه و عملکرد اونها شدم. در اینجا تنها به یه نمونهش رو اشاره میکنم که این بحث داغ حجاب و اینجور چیزا که تو فضای مجازی الان
خیلی باب شده، اونم حجاب مجاهدین. در واقع زنان مجاهد بر اساس اعتقاد خودشون حجاب دارن، ولی از همون ابتدایی که این رژیم ضد بشری سر کار اومد و میخواست روسری رو سر زنای ایران به اجبار بکنه، بیشترین دفاع از حقوق زنان رو همین مجاهدین انجام دادن. من خودم شاهدم همون زمان فاز سیاسی تو تظاهراتایی که بود، این خواهران میلیشیا و زنان قهرمان مجاهد بودن که از من بی‌حجاب که اونجا تظاهرات داشتم میکردم میومدن و دستاشون رو زنجیر میکردن و کتک میخوردن و چماق میخوردن و حتی زندانی میشدن که از حق من زن بی‌حجاب دفاع کنن. این به من اینو یاد داد که دموکراسی واقعی رو اینها میدونن و سازمانی هستن که من میتونم بهشون اعتماد بکنم و از اونجا بود که من هوادار این سازمان شدم و خیلی هم افتخار میکنم بهش. تو کشور ما یه بار رضا شاه بود که اومد چادرها رو به زور از سر مردم کند. یه بارم خمینی اومد که روسری رو به زور میخواست سر مردم ایران بکنه که با اجباری کردن این حجاب سرکوب رو بیشتر بکنه. در واقع شاه و شیخ دو روی یک سکه هستند. ممکنه عملکردهای به ظاهر متفاوتی داشته باشند، ولی در محتوا هر دو عقب افتاده و زن ستیزن. زنان قهرمان بلوچمون شعاری که همیشه دارن سر میدن تو این قیام و البته در کل ایران فراگیر شده: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و اینکه چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب. من اینجا اگر اجازه بدید یک بار دیگه میخواستم به این سقف بالای اندیشه و عمل مجاهدین و اعتقاد عمیقشون به آزادی درود بفرستم. در چند دهه همراهی با این مقاومت و با این مجاهدین، واقعیتش این هرگز، و تأکید میکنم هرگز ندیدم که به مسائل شخصی، به پوشش، به دین، مذهب، قومیت و یا خصوصیات افراد کاری داشته باشند. برای مجاهدین تنها یک شاخص وجود داره، اونم اینه که اهل مبارزه هستی، چقدر حاضری بها بدی و چقدر فداکار هستی تو این راه. در اینجا خواهر مریم، خانم رجوی، اجازه میخوام از شما به خاطر تمام تلاش‌های خستگی ناپذیرتون و اینکه زندگیتون رو واقعاً وقف آزادی مردم ایران کردین و همچنین به خاطر تربیت نسلی از زنان و مردان رها از اندیشه جنسیتی که همه زندگی و دار و ندارشون رو در مسیر آزادی و برقراری و دموکراسی در ایران فدا کردن، قدردانی و تشکر ویژه کنم. و از همینجا به همه خواهران و برادرانم در اشرف 3 این شیران و به کانونهای شورشی شجاع در ایران که ادامه همین نسل‌ها هستند هم درود میفرستم. این در واقع شما بودید که بیشتر از 3 دهه قبل طرح آزادی و برابری زنان رو مطرح کردید و در سخنرانیاتون بارها و بارها تأکید کردین که نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری. و زنان مجاهدمون چند دهه هستش که اون رو در صحنه عمل ماده کردن و امروز تو جنبش مجاهدین صفی از رهبران ذی صلاح زنان رو می‌بینیم، دختران جوان مجاهدی که رهبری قیام رو الان در دست دارن. پلتفرم 10 ماده‌ای خانم رجوی تصویر بسیار روشنی از ایران آزاد فردا رو ارائه میکنه. برابری کامل زن و مرد در همه زمینه‌ها، به ویژه در امر رهبری سیاسی. این برنامه پاسخ قوی به مدعیان تازه به دوران رسیده است که 44 سال خواب بودند و تازه از خواب بیدار شدند و تازه ادعای رهبری هم دارند. پاسخ مردم ایران به اونها اینه که دیر اومدید. موفق و پیروز باشید. Good afternoon, ladies and gentlemen. Very honored to be here at your presence. Thank you very much, Madam Rajvi,
President-elect of NCRY. Hello to اشرف. Hello to people of Iran who are in the street and fighting a big battle. Hello to units of resistance, young people who are fighting the regime, and they will make sure to overthrow this regime and establish a democratic country. You see all of their pictures here, those who have been martyred with regime. That is not only only the people. In 1981, MEK organized a biggest rally against the regime. 1981 we are talking. It was at the beginning of the regime, trying their fundamentalist view. They had started killing about 40, 50 MEK supporters were killed by then, and many Kurdish people were killed by the regime. So this rally, which was 500,000 people, imagine 500,000 people, very young people in 1981. So these people were targeted by the regime, ammunition, many of them killed, many of them got wounded, and many arrested. That was the reason we had 120,000 martyred. Imagine a football stadium, Dallas Cowboys or New York Giants, they hold 80,000, the most 100,000. Imagine all those people were killed by the regime just for asking the freedom. 30,000 only in 1988, within 2 months, as Ambassador Bloomfield said. They were all just MEK, most of them MEK, who were innocent, and Raisi was in charge back then, and not who Raisi is. But if we want to talk about all these, the most important thing is that regime's tactics against MEK by demonizing them, by using lies against them, journalism. They made groups, single called person opposition. Opposition have to have a plan. Opposition have to have people who are ready to sacrifice themselves. Where? Inside Iran. What they are doing in the streets of Iran, all over the cities. Yesterday, the day before yesterday, Zahedan and other places, they are chanting, death to dictator, let it Shah or Khamenei, or death to dictator. They don't want this dictatorship, they want freedom. We held a meeting on November 22nd at Dan Moise. We invited many dignitaries, politicians from Canada. Thankfully, they came, many of them. We appreciate them. What we said there was the same thing we said here. We just echoing the voice of Iranian people. And we are saying that, hello world, we are organized. We have organization, we have leadership. Our leader is Mrs. Meriem Rejui. And Mrs. Meriem Rejui addressed the meeting, said the same thing, asked Canadian government to put IRGC in the blacklist. And you know what happened? Twitter, social media, their Persian media, they started rambling and telling lies and talking about us. We haven't done anything wrong, but we will continue the battle. And yet they said, you know what, MEK doesn't exist. Hello, if we don't exist, Khamenei, I'm sure your people are watching us. We are here, we will be here. We are in Tehran, we are in all over the world. Our number is rising. We are more and more and more. Millions of Iranians inside Iran. They are not saying their name, because if they say, you will kill them, you will shoot them to death. So what we need is that the world, United States, America, Middle East, everywhere, European government, stop appeasing the mullahs. Please take action and listen
to the list of Madam Rajvi said, just put that into action and let's do it. I will end my word with what Martin Luther King Jr. said. He said, we know through painful experience that freedom is never voluntarily given, but by the oppressors. It must be demanded by the oppressed. We demand, we fight for it, we will achieve it, and we will free Iran. Thank you very much. من کاظم جوانمردی هستم. 20 سالمه. دانشجوی علوم کامپیوتر. اومدم اینجا صحبتی بکنم، ولی قبل از صحبتم دوست دارم تشکر بکنم از کسایی که حضور به هم آوردن اینجا و در کنار ما هستن اینجا. 2 نفر از فامیل ما توسط رژیم آخوندی شهید شدن. عبدالله جوانمردی و قاسم جوانمردی. عبدالله در سال 1362 اعدام شد و قاسم در سال 67 به طرز مشکوکی مسموم شد. من اهل قهدریجان هستم. احتمالاً شنیدید اسمش رو کم و بیش. تشکر. در 22 کیلومتری غرب اصفهان. من سال 96 و 97 در ایران بودم. من اینها رو که دیدم با خودم عهد کردم که در کنار این مردم باشم و هر وقت بتونم صداشون باشم. مردمی که نه از زمان پهلوی و نه در این رژیم تن به ذلت نمیدن. همه شاهد هستند. در زمان پهلوی چه جنایت هایی که بر سر مردم ایران نرفت، چه قومیت ها و ملیت ها و طایفه ها و خانواده هایی که در به در و قتل عام نشدند. الانم که خانواده هاشون با پول ملت ایران زندگی های لاکچری دارند و دارند کیف دنیا رو میکنند. مردم ایران هم روی دریایی از نفت در فقر و بدبختی و در بدری به سر میبرند. بله، من اینجا اومدم که به شما بگم من عهد کردم که با این مردم باشم، صدای این مردم باشم هر جا که توانستم. یاد شهید حنیف بخیر، سعید محسن، من زیاد خاطره ها و داستان هاشون رو شنیدم. یاد مصدق کبیر بخیر که شاه با کودتا سرنگون کرد دولت مصدق رو. دیگه زیاد وقتتون رو نمیگیرم. درود میفرستم به کانونهای شورشی و خلق دربند ایران. جمله آخر رو میگم و مرخص میشم. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.